Hi, hello, welcome and welcome back to my channel, guys. So after a long time, so even I think a month ஆயிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு lot of things happened and I don't want to அதெல்லாம் பத்தி சொல்லி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் திங் கிரியேட் பண்ண விரும்பல. So we are gonna directly get into the topic. So already என்ன டாபிக்ன்றது உங்களுக்கு வீடியோவோட டைட்டில் பார்க்கும்போது thumbnail பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். Yes. So we are gonna build a e-commerce site. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இ-காமர்ஸ் சைட்டு பில்ட் பண்றதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு? நம்ம சேனல்லே நிறைய வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா எஸ் விச் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ட்ரூ. நம்ம சேனல்லே நம்ம நிறைய இ-காமர்ஸ் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஏன் அப்படி ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்டை நான் கம்ப்ளீட்டாக பில்ட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஐ ஆம் கோனா யூஸ் ஏஐ டூல்ஸ் டு பில்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ தெர் ஆர் லைக் செவரல் ஏஐ டூல்ஸ் அவுட் தேர். ஸோ அதில் இருக்கிற சில ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஐ பீன் ஒர்க்கிங் வித் லாட் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ். ஸோ அதனால தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோவும் ஐம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தேட். ஸோ ஏஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது. எதுக்காக இந்த வீடியோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னா லைக் ஏன்னா நானுமே வந்துட்டு ஈவன் சாட் ஜிபிடி ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபார் வாட் 3-4 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. பட் நான் வந்து சாட் ஜிபிடி வந்து பெருசாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது. லைக் என்னோட கொலீக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் எங்கேயா டெவலப்மெண்ட்ல ஸ்டக் ஆகும்போது நிறைய விஷயங்களுக்கு சாட் ஜிபிடி கேட்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு. பட் ஆஸ் அ டெவலப்பராக எனக்கு அது என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ரைட் லூஸ் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. என்னது நம்ம ஒரு ஏஐட்ட கேட்கறதா நமக்கே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னைக்குமே ஒரு எரரோ பக்கோ வந்தா நான் சாட் ஜிபிட்ட கேட்டது கிடையாது. ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை அண்ட் ஃபிகர் இட் அவுட் த்ரூ கூகுள், ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ, அதர் ரிசோர்சஸ் வழியா. பட் ஃபார் த லாஸ்ட் like 3-4 months வந்துட்டு I've been using a lot of AI tools, building a lot of AI platforms. So அதுல என்ன அப்படின்னா வந்து what I understood is without like once because இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு லைக் இது இல்லாம ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் எப்படி வந்து இது இல்லாம நான் டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ லாஸ்ட் 3-4 months இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணது பிறகு இது இல்லாம எனக்கு அதை லைக் டெவலப் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற லெவலுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து கரண்ட்லி ஐம் சோ டிபெண்டன்ட் ஆன் ஏஐ டூல்ஸ். தெர் ஆர் செவரல் டூல்ஸ் பட் நான் யூஸ் பண்றது வந்துட்டு லைக் ஒரு 3-4 டூல்ஸ் தான். அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எப்படி வந்துட்டு இந்த இ-காமர்ஸ் சைட் பில்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ஸோ அது என்ன டூல், அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது, pretty much லைக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ் வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ரைட். ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சில டூல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் ட்ரே. ஸோ இதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிற டூல். ஸோ இந்த டூலில் வந்துட்டு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ. என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க ஃப்ரீயா அப்படின்னா எஸ் இட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ அண்ட் கேன் டைரக்ட்லி டவுன்லோட் அண்ட் இன்ஸ்டால் இட். என்ன ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க பட் உங்கள் சிஸ்டம்லேயே அது இல்லையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் ஐ பின் யூஸிங் மை அதர் சிஸ்டம் அ லாட். ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்டம் வந்துட்டு ஒன்லி ஃபார் யூடியூப் ரெக்கார்டிங்க்கு மட்டும்தான் இப்போ லைக் இந்த சிஸ்டம் நான் டேர்ன் ஆன் பண்ணி யூஸே பண்ணுறேன். ஸோ விச் இஸ் அ குட் திங் ஃபார் மீ பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு நான் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் எல்லாத்தையும் காட்ட முடியும், அதுக்காக தான். ஸோ ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் set it up. There it is. ஸோ பேசிக்காக இது என்ன டூல் அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அன் ஐடிஇ. ஸோ எப்படி வந்துட்டு பைச்சாம் ஆர் வந்துட்டு கோட் பிளாக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஐடிஸ் இருக்கும். இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஐடிஇ. ஸோ கிட்டத்தட்ட விஎஸ் கோடுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டூலாக அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இஃப் யூ கைண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ஒன் கோ வித் ஏஐ. ஸோ பேசிக்காக வந்து எப்படி சாட் ஜிபிடியில் வந்து நீங்கள் ப்ராம்ஸ் கொடுத்து இல்லை டீப் சீக்கில் ப்ராம்ஸ் கொடுத்து அது உங்களுக்கு யூனோ நீங்கள் கேட்குற ப்ராம்ப்ட்டுக்கான அவுட் கொடுக்குமோ இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் ஈவன் மோர் அட்வான்ஸ் திங். ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கைண்ட் ஆஃப் இங்கேயும் அதே தான் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கோட் ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ உங்கள் கோடை வந்துட்டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதை அப்படியே ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. ரைட். Let me open it. Right. In the meantime,
open now. There we go. Welcome to Trace. Like use பண்ணவே வந்துட்டு ரொம்பவே futuristic இருந்துச்சு. So dark theme, continue, import from VS Code. So already நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணிருக்க snippets, extensions, settings எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இது அப்படியே VS Code ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கும். And என் சிஸ்டம்ல ஆல்ரெடி VS Code இருக்கிறதுனால லைக் இதனால டைரக்டா அதுல இருந்து எடுத்துக்க முடியுது. இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு இருக்கு. பட் let it its work. There we go. Trae ஒரு கமாண்டாவும் லோ சிஸ்டம் கமாண்டாவும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு லாகின் பண்ண சொல்றாங்க. I'll just log in my Google account. Works. Login ஆகுது. Then yeah, so login ஆயிட்டு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தா தெரியும் கொலாபரேட் வித் ட்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பேசிக்காக வந்துட்டு வாட் எவர் திங்ஸ் யூ கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் கரண்ட்லி இட் யூசர்ஸ் Claude 3.5 Sonnet. ஸோ இந்த ஏஐ மாடல் தான் அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க மாத்தணும் அப்படின்னாலும் லைக் வேற ஏஐ மாடல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் GPT-4o1 இருக்கட்டும், இல்லை ஜெமினாயா இருக்கட்டும், டீப்சீக்கா இருக்கட்டும், யூ கேன் லிட்டரலி சேஞ்ச் எனிதிங். பட் நான் யூஸ் பண்ண ஏஐ மாடல்ஸ்ல when it comes to code generation, Claude works like way better than OpenAI இருக்கட்டும், டீப்சீக்கா இருக்கட்டும், specifically to code generation. ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னா வந்து what I'm gonna do is இதுல டைரக்டா வந்து say create a React project based on the Figma link I have shared. So I'm gonna put a Figma link here. Okay. Here the pages, there is a page called as design. Use the design from that page and build it as a tab. So let's see how it works. Analyze பண்ணுது. And remember one thing, as it's a completely free tool, paid tools விட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நான் வேற சில டூல்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோட இது வந்துட்டு லைக் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் பிட் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், notice the Figma link you shared appears to be invalid or inaccessible. When I try to access, I cannot view the design you're referring to. This could be because the link might be exposed, the design might be private. So could you make the design public? What I can do is
I think Figma link வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்றது வந்துட்டு இதா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So what I'm going to do is I'm going to use the Figma image itself. ப்ரோ எங்க ப்ரோ அந்த Figma இமேஜே காட்ட மாட்டீங்களே கண்ணில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காட்டுறேன். So this is the Figma image actually I'm trying to use. So you can see here like it's a completely developed page. So பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கம்பெனிக்கான ஒரு complete landing page with all the features இங்க இருக்குது. So literally ஒரு 2 years back இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் வந்துச்சுன்னா we need to develop it, right? But today we don't. So இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து images கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். So use this image and build the React app for this. So இப்போ வந்துட்டு image கொடுத்துட்டேன். So let us see. So பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு அதுவே கோட் ரன் பண்ணுது, Tailwind CSS இன்ஸ்டால் பண்ணுது, like there we go. So இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ண. ஸோ இங்க இருந்து நான் என்ன அப்படின்னா டேரெக்டாக ரன் கொடுத்துடலாம். ஸோ அந்த கமாண்ட் டேரெக்டாக என் டெர்மினலில் போயிட்டு ரன் ஆயிரும். எஸ் ப்ரொசீட். ஸோ இதுக்காக தான் லைக் ஈவன் இஃப் யூ நோ ஏஐ தட் டசன்ட் மீன் லைக் நீங்கள் டேரெக்டாக வந்துட்டு ஏஐ யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றது கிடையாது. யூ ஆல்சோ நீட் டு நோ ஹவு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் ஒர்க்ஸ். பிகாஸ் அது தெரியல அப்படின்னா வந்து ஈவன் தோ ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் எதையும் உங்களால் மாற்ற முடியாது கரெக்டாக. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், பட் என்ன அப்படின்னா உங்கள் ஒர்க்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆக்குறது தான் வந்துட்டு ஏஐயோட ஒர்க்கே. ஸோ வாட் ஐம் கோனா டு இஸ் create a new filter here. Okay. திருப்பி இந்த கமாண்ட் எஸ் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கோடு வந்துட்டு கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் அவுடேட்டடாக இருக்கிறதுக்குமே நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பிகாஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதே போல் இன்னொரு டூலும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த டூல் வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பெய்டு டூல். ஸோ அதனால இதை விட அது ரொம்பவே லைக் ரொம்பனா ஐம் சேயிங் லைக் இது வந்துட்டு 30% ஒர்க்கு தான் பண்ணுது அப்படின்னா அது லைக் லிட்டரலி 100% பண்ணும். ஸோ லைக் தேட் மச் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு பெய்டு டூலுக்கும் அன்பெய்டு டூலுக்கும் யூ கேன் லிட்டரலி சி. ஸோ அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி ஐ வில் பி ஷோயிங் யூ ஹவு டு பில்ட் இகாம் சைட். லைக் நான் இகாம் சைட்னு சொல்றது கிட்டத்தட்ட வந்து டேட்டாபேஸ் கண்டுபிடி எல்லாமே வச்சு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்துல. I'll show you how to do that. So அதனால தான் சொன்னேன் இந்த வீடியோ வந்துட்டு இட்ஸ் டோட்டலி கோனா பி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஆல்ரைட், ஸோ இது கிரியேட் ஆகிட்டு இப்போ இந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணுறேன். ஆல்ரைட், ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகுது. ஆல்ரைட், ஸோ இது இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் I need to have a new folder called as components. And இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ header.jsன்னு ஒரு ஃபைல், ஸோ இந்த இது எனக்கு எரர் வருதா, ஸோ இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் டு சாட் கொடுத்துடலாம். சொல்லிட்டு ஐ ஆம் கெட்டிங் திஸ் எரர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன். இப்போ அது பார்க்கும் என்ன எதனால அந்த எரர் வருது அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்கான கோடு எனக்கு கொடுத்துருக்கு பாருங்க. Tailwind CSS வந்து நம்ம மெயின் இனிஷியலைஸ் பண்ணல, ஸோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ இந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணுறேன். இன்ஸ்டால் ஆகுது. இந்த மீன் டைம் நம்ம தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணிடலாம். காம்போனன்ட்ஸில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் header.js அப்படின்னு ஒரு ஃபைல், அண்ட் அதுக்கு பிறகு hero.jsன்னு ஒரு ஃபைல். லைக் நம்ம இங்கே எதுவுமே ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிடுறேன். clients.js
features.js, blog section.js, stats.js, footer.js. அப்புறம் இதுல வந்து இன்னொரு ஃபோல்டர் assets அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர், அதுல images அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர், அப்புறம் app.js file. ஸோ மற்ற எல்லாமே இருக்குது. இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் கமாண்ட் எல்லாத்தையும் ரன் பண்றேன். ஸோ விச் இஸ் npx tailwind says init -p இந்த கமாண்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது எரர் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஏன் இந்த எரர் வருது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துருப்போம். பட் இப்போ லைக் லிட்டரலி எவ்ரி திங் இஸ் செட் அப் ஃபார் அஸ். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து செக் எல்லாமே இருக்குது. பட் ஸ்டில் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இது எனக்கு எரர் வருது. ஸோ திருப்பி என்னன்னா ஆட் டு சார்ட் கொடுத்து ஏன் அந்த எரர் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்டில் ஐ எம் கெட்டிங் த சேம் எரர். ஸோ சில டிபெண்டன்சி இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு வந்துருக்குது. ஸோ அதையும் ரன் பண்ணுவோம். இட் டசன்ட் ஒர்க். ஆல்ரைட், இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிரியேட் ஆகிட்டு பாருங்க. லிட்ரலா இந்த எரர் வந்துட்டு நம்ம உட்காந்து தேடி என்னாச்சு அப்படிலாம் யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக லிட்டரலி டு கிரியேட்டட் த ஃபிக்ஸ் எரர்ஸ் அண்ட் எல்லாமே எனக்கு ஒர்க் ஆகுது திருப்பி. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் index.jsல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்ளை கொடுத்துட்றேன் கோட் சேஞ்சஸ். ஸோ சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிடுறேன் அந்த சேஞ்சஸை. அடுத்து இதையும் நான் அப்ளை கொடுக்குறேன். ஸோ சேஞ்சஸ் வந்துட்டு அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு கரண்ட் ஃபைலில். அதையும் நான் வந்து அக்செப்ட் கொடுத்துட்றேன். எல்லாமே முடிஞ்சு. now everything is working. So start creating the components based on the image I shared. எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெடர் காம்பவுண்டுக்கான கோட் அதுவும் எழுத ஆரம்பிச்சு பாருங்க. ஐ நாட் டூயிங் எனிதிங், மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த செக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அப்ளை கொடுத்துட்றேன், அக்செப்ட். அடுத்தது வந்து ஆப்பு அப்ளை கொடுத்துட்றேன், அக்செப்ட். ஸோ ஹெடர் காம்பவுண்ட் வந்துட்டு. ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணியும் பார்க்கலாம். pm start. There we go. பாருங்க, எதுவுமே கோட் எழுதல, லிட்டரலா என்னோட நேவர் ஒர்க் முடிஞ்சுது. தட்ஸ் இட். லைக் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவே கேக்குதா, லைக் ஹீரோ செக்ஷன் கண்டினியூ பண்ணுவான்னு. எஸ், ப்ரொசீட் வித் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றேன். There we go. Writing good for me. பிகாஸ் நான் எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூல் காட்டினேன் அப்படின்னா, இந்த டூலில் வந்து இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல, பெய்டு டூலில் இதை கூட அதுவே பண்ணிடும். ஸோ அதான் வந்துட்டு பெய்ட் டூலுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம். பட் என்ன அப்படின்னா வந்து ஐ ஆல்சோ வாண்ட் ஷோ யூ கைஸ் அ ஃப்ரீ டூல். லைக் இது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் கம்பெனிக்கு ஒர்க்குக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அது எந்த வகையிலும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. திஸ் டூல் இஸ் ஒன்லி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் இந்த கம்பெனி. நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, பட் ப்ரோ எனக்கு வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற டாஸ்க் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது, ஸ்டக் ஆகுறேன், எப்படி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரில அப்படின்னா, யூ கேன் லிட்டரலி யூஸ் டூல்ஸ் லைக் திஸ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் கோட். ஸோ தேர் வி கோ. ஸோ இமேஜஸ் அதெல்லாம் இல்லாததுனால எனக்கு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த யூ கேன் சி லிட்டரலி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கே மிஸ் ஆகுது. பட் இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து ஸ்டில் ஐ எம் கெட்டிங் வாட் எவர் ஐ ஹாவ் இன் த டிசைன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகுறதுனால அந்த பார்ட் இல்லை. பட் அதர் தன் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் தேர். ஸோ கண்டினியூ வித்
next section. ஸோ அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ரீப்ளேஸ் வித் ஆக்சுவல் கிளைண்ட் லோகோஸ். இப்போதைக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து சும்மா எஸ்விஜி இமேஜ் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. பட் லிட்டரலி வி கேன் சேஞ்ச் தட். ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக ஆட் ஆக ஆப் காம்பனண்ட்டில் அதை மாற்றிக்கிட்டே வராங்க. ஸோ இப்போ இது அப்ளை. இப்போ ப்ரௌசருக்கு போய் பார்த்தோன்னா there you go, our clients logo, manage your entire system community. Literally we are getting everything, guys. Proceed the remaining components too. Like literally பாத்தீங்கன்னா தெரியும், I'm not developing the Figma design, just the AI is doing it. ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து அதை நான் ரைட் பாத்தில் செட் மட்டும் பண்ணி விடுறேன். ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து நிறைய பேர் யூடியூப்ல வந்துட்டு லைக் அதுவும் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் இருக்க டெவலப்பர்ஸ் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுறது இல்லை. பிகாஸ் எதனால அப்படின்னா வந்து ஹியர் டூ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எனக்குமே என்னோட சைட் ஆஃப் வியூவில் வந்துமே சொல்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எரர் வருது, ஒரு பக் வருது, இப்போ என்னமா ஒரு டெவலப்பரை தான் நீங்கள் தேடி வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஹெல்ப்புக்கு அப்படின்ற எந்த அவசியமே இனிமேல் உங்களுக்கு கிடையாது. You literally use this tool, fix the error all by yourself if you already know how things work அப்படின்றதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஸோ இதனால ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுற எல்லாரோட ரெவன்யூ டோட்டலாக கட் டவுன் ஆயிரும், இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப். எனி சைட் தான் சொல்கிறேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா பிகாஸ் ஐ டென் டு டூ திஸ் அ லாட். ஸோ நிறைய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புளுக்கு ஐ டென் டு ஃபிக்ஸ் தேர் பக்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு க்ரூஷியல் இஷ்யூ இருக்கும், அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியாது. ஸோ நான் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். பட் நவ் they don't need my help. ஸோ அந்த இந்த டூல்ஸை போய் தெரியாதவங்க ஸ்டில் என்ன அப்ரோச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குமே இந்த டூல் நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் நான் அதான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வந்து பெய்ட் ப்ரமோஷனால எதுவுமே கிடையாது. இந்த டூல் நான் யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்து அதனால ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ லிட்டரலாக என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு பெய்டு டூல்ஸ் தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா பெய்ட் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது லைக் நமக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இவ்வளோ. ஏன்னா வந்துட்டு அது எல்லாமே சின்ன அமௌண்ட் கிடையாது. எல்லாமே அட்லீஸ்ட் பர் மந்த்துக்கு வந்துட்டு more than 1000 rupees இருக்குது. 1500 rupeesன்ற போது லைக் தேர் திங்கிங் பெய்ட் டூல் நம்ம நம்பி போகலாமா, ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன செய்ய அப்படின்ட்டு. அதுக்காக தான் ஒரு ஃப்ரீ டூலை நீங்கள் வந்து ஏன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்துட்டு அந்த அடாப்டேஷன் உங்களுக்கு தேவை. ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரீ டூலை வச்சு நீங்கள் நல்லா அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பெய்ட் டூல் போகும்போது உங்களுக்கு இன்னுமே வந்துட்டு ஈஸியாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒன்ஸ் கம்பெனிக்குள்ள போய் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜாப் தேடும் போது இந்த டூல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. பிகாஸ் அப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும். ஒன்லி இஃப் யூ நோ கான்செப்ட்ஸ் அப்போ தான் உங்களால் ஜாபுக்குள்ளே போக முடியும். பட் ஒன்ஸ் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் வித் தீஸ் டூல்ஸ் யுவர் லைஃப் வில் பி சோ மச் ஈஸியர். இப்போ அடுத்த காம்போனன்ட்டும் ரெடி. ரைட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, யூ நீட் டு ஆட் த கரஸ்பாண்டிங் இமேஜஸ் டு யுவர் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் டு கெட் த சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை போய் பார்ப்போம். என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்ட்ரிங் பட் மிக்ஸ்ட் அப், தட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் மிக்ஸ் அப் அப்படின்னு வந்திருக்கு. என்னன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இதில் போட்டுட்டு I am getting this error in the browser. So again it will go through the code. See what is the problem. So இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த காம்போனன்ட்ல வந்துட்டு அந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணுது. என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த சின்டாக்ஸ் வருமே இல்லை, எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸ்டாப் யுவர் அப்ளிகேஷன் ரீஸ்டார்ட் இட் அகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட்ஸ் ட்ரை. சர்வர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்றேன்.
ஸோ ஸ்டில் ஏதோ எரர் வருது. கன்சோலில் போய் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் எரர். ஸோ இது ஒவ்வொரு இதாக கமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எதுலேருந்து அந்த எரர் வருது அப்படிங்கிறத. லாக் செக்ஷன். பிகாஸ் ஏர்லியர் எல்லாமே கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. பட் இப்போ தான் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் இஷ்யூ. கமெண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ ஹெடர் காம்போனண்ட்ல பிரச்சனை இல்லை. அதர் காம்போனன்ட் ஹீரோ காம்போனண்ட்லேயும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதான் நான் சொன்னது உங்களுக்கு. லைக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எப்படி பண்ணணும், டீபக்கிங் எப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் லைக் இந்த ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ஃபிகர் திங்ஸ் அவுட். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக இப்போ ஃபீச்சர் செக்ஷன்ல இருந்தால் ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது. லெட்ஸ் செக் த ஃபீச்சர் செக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபீச்சர் செக்ஷனே வந்துட்டு இங்கே இன்னும் செட் ஆகலை. என்ன அப்படின்னா வந்து மற்ற செக்ஷன்லாம் செக் பண்ணுவோம். ஸ்டாட்ஸும் இன்னும் செட் ஆகலை. ஸ்டாட்ஸ், லாக், ஃபூட்டர் எல்லாமே இன்னும் மிஸ்ஸிங்கில் இருக்குது. ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ சொல்லலாம், யூ ஹேவ் மிஸ் டு கிரியேட் features, stats and log இருக்கா, log இல்ல, footer இருக்கு. ஓகே, so block section component, that's why I am getting this error. ஸோ நார்மலாக எப்படி ஒரு ஹியூமன்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்களோ ஸோ அந்த மாதிரியே வந்துட்டு நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு கைண்ட் ஆஃப் டூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லெட்ஸ் கிரியேட் த மிஸ்ஸிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் காம்போனன்ட் கிரியேட் பண்ணுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது சில இமேஜஸ் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. பட் இந்த இமேஜஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லாததுனால தான் இது பண்ணல. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதையும் சொல்லலாம். லைக் திஸ் இஸ் த இமேஜ், இந்த இமேஜ் நேம், அந்த இமேஜ் நேமை மென்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ் நேம் இந்த காம்போனண்ட்ல யூஸ் பண்ணு. அப்புறம் எல்லா இமேஜஸையும் மென்ஷன் பண்ணி இந்த இமேஜ் ஹீரோ காம்போனண்ட்ல, இந்த இமேஜ் லோகோவா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை கூட இதிலேயே மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ லைக் தெர் ஆர் லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு அப்ளை கொடுப்போம். ஃபீச்சர் செக்ஷன் இஸ் டன். Stats section is done. Blog section also done. That's it. Each and every section is done. So இப்போ இங்க போயிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா there we go. Entire website is here. So Figma design எதுவும் கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கான்னு பார்ப்போம். Here is a Figma design. So whatever we have here, almost like entire thing இல்லைனாலும் almost similar இருக்கு. கரெக்டா? So this is the thing with free tool. ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டூல். ஸோ இந்த டூலில் நம்ம இவ்வளோ தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். பட் நவ் ஐம் கோனா டேக் யூ டு அ கம்ப்ளீட்லி பெய்ட். ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்லி பெய்டுன்னு சொல்ல முடியாது. லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 மெசேஜஸ் வந்து எவ்ரி மந்த் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. 5 மெசேஜஸில் என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும்னா நிறைய பண்ணலாம். லெட் மீ ஷோ யூ. ஸோ இப்போ இதே டிசைனை ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட் டு இந்த டிசைன் வேண்டாம், நான் வேற ஏதாவது டிசைன். This is like a way too big design. It's even a mobile app design. Search in the community. Because pay tool use பண்ண போறதுனால ஒரு ப்ராப்பரான இகாம் டிசைனே எடுத்துக்கிறேன். Ecommerce. Demo version தான் கொடுக்குறாங்க. But still it's fine. See how it looks.
ஸோ இது கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பெரிய இதாக இருக்கு. பட் லெட் அஸ் ட்ரை. காப்பி லிங்க். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல் பேர் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் கால்ட் as Lovable. ஸோ திஸ் இஸ் த டூல். ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான். இட்ஸ் அ பெய்டு டூல். பட் என்ன அப்படின்னா வந்து ரிசல்ட்ஸ் ஆர் லைக் அமேசிங். இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். யூ கேன் லிட்டரலி சி வாட் ஆர் த வெப்சைட்ஸ் தட் ஆர் டன் வித் இட். ஸோ லிட்டரலாக வந்துட்டு இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ராம்ப்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுவே உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து ஈவன் வெப்சைட் எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்ணிடும். உங்களுக்கு ஈவன் டிசைன் கூட கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நீங்கள் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபிக்மாலேருந்து டிசைன் லைக் இங்கேருந்து டேரெக்டாக என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபிக்மா டிசைனாக இங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே இது பண்ணலாம். பட் நான் இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து டேரெக்டாக இது பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐ நீட் டு sign up with my Google account. ஆல்ரெடி இந்த அக்கௌண்ட் என்கிட்ட சைன்இன் ஆகி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐம் நாட் ஷுர் எத்தனை மெசேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஓகே, பர்சனல். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இதில் சொல்கிறேன், கிரியேட் மீ அ கம்ப்ளீட் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் with a landing page, products page, product listing page, cart page, and orders page, account settings page, and anything else that's required in a e-commerce website அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிசைன் இமேஜ் என்ன நான் அட்டாச் பண்ணலாம். பட் ஐம் ஜஸ்ட் கோனா கோ வித் அ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரெஷ் ஒன். ஸோ இங்கேருந்து மெசேஜ் சென்ட் கொடுத்துட்றேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுலேயே என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ரௌசர்லேயே வந்துட்டு இது ப்ரிவ்யூ எல்லாமே கொடுத்துரும். இது உங்களுக்கு கோடையும் கொடுத்துரும். அண்ட் அந்த கோடை கிட்டப்ல அப்லோடும் பண்ணிடும். ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் அந்த கோடை கிட்டப்லேருந்து எடுத்து யூ கேன் டிப்ளாய் அண்ட் டூ எவ்ரி திங். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ப்ரைமரி கலர், செகண்டரி கலர், டிசைன் ப்ரிட்டி மச் எல்லாமே இதுவே பண்ணிடும். லைக் யூ டோன்ட் நீட் டு டூ எனிதிங். பட் இட்ஸ் அ பெய்ட். பட் இனிஷியலி ஃபர்ஸ்ட் 5 மெசேஜஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். ஸோ யூ கேன் டூ இட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இந்த இதில் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வந்து இட் ஆல்வேஸ் கிரியேட்ஸ் அ ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அதையும் வந்துட்டு இதுவே பண்ணிடும். லவபிள் அந்த ரியாக்டோட நெக்ஸ்ட் டேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ அப்படியும் கொடுத்துரும். வந்து ஜஸ்ட் மைண்ட் ப்ளோயிங் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதுக்கடுத்து இன்னும் ஒரு டூல் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நான் கவர் பண்ணணும்னு நினச்சது. அண்ட் தட்ஸ் மை பர்சனல் ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் நவடேஸ் ஐம் யூஸிங் இட் ப்ரிட்டி மச் ஃபார் ஆல் மை ஒர்க் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அது என்ன டூல் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். பட் இப்போதைக்கு என்ன அப்படின்னா கேன் சி லிட்டரலி இட் வில் டேக் லைக் 5 to 10 minutes சம்டைம்ஸ். எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நான் கிரியேட் பண்ண சொன்ன அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு இட்ஸ் சச் அ பிக் அப்ளிகேஷன். பட் என்ன அப்படின்னா வந்து இட் வில் பிரிட்டி மச் டூ எவ்ரி திங் ஃபார் லிட்டரலி. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு எரர் வரும். இது கிரியேட் பண்ணுற கோட்ல இருந்தே எரர் வரும். சம்டைம்ஸ் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆயிரும். யூ கேன் லெட் த லவபிள் இட் செல்ஃப் நோ லைக் நோ எனக்கு இப்படி வேண்டாம் இதை மாற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது கிரியேட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் வந்து ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கும், டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கும், டெய்ல்வன் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கும், ரிடெக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். லைக் ஜஸ்ட் ஸோ அமேசிங்காக இருக்கும். அண்ட் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இவங்க சூப்பர்பேஸோட லவபிள் டீம் கொலாபரேட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு பேக் அண்ட் சப்போர்ட்டையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் என்னன்னா இதுலேயே ப்ராம்ப்ட்லேயே சொல்லலாம். எப்படின்னா ஆட் அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் லைக் கூகுள் பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் வேணும். இல்லை அப்படின்னா கூகுள் பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் கூகுள் ஏபிஐ கீஸை நம்ம என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை எனக்கு நார்மல் இமெயில் பாஸ்வேர்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் போனால் சூப்பர்பேஸ் அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா போதும், அதுவே செட் பண்ணிடும். இப்போ எனக்கு சூப்பர்பேஸ் டேட்டா பேஸ் போஸ்ட்கிரஸ் அதில் ஏன்னா சூப்பர்பேஸோட டேட்டா பேஸ் என்னன்னா போஸ்ட்கிரஸ்.
அப்போ அந்த போஸ்டர்ஸுக்கான ஸ்கீமா எழுதுறது, query எழுதுறது எல்லாத்தையும் லிட்டரலாக இது பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணும். எந்த கோடையும் நீங்கள் எழுத வேண்டாம். அதில் எரர் வந்தால் அதையும் இதுவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும். தட்ஸ் ஹவு குட் லவபிள் இஸ். ஸோ லவபிள் யார் பெருசாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ், புதுசாக அவங்க ஓன் ப்ராடக்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல்ரெடி சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் யார் வந்துட்டு லைக் ரெகுலராக வந்துட்டு அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணுவாங்களோ அவங்களாம் என்ன முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு டிசைனர் வச்சு ஃபிக்மா டிசைன் ரெடி பண்ணி அதை அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் டீம்கிட்ட கொடுத்து டெவலப் பண்ணி அது ஒரு 3-4 months ஆகும், நிறைய இஷ்யூஸ் வரும், அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ். இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எதுவுமே கிடையாது. டிசைனர் தேவையில்லை, 4-5 டெவலப்பர் தேவையில்லை, எதுவுமே. இஃப் அந்த ஃபவுண்டருக்கே டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா லிட்டலி ஈ கேன் டூ திஸ். இல்லை அப்படின்னா they will have just one developer. ஒன்ஸ் கோட் கிடைச்ச பிறகு அந்த கோடில் வந்துட்டு மேனுவல் ரீஃபைனிங் ஏதாவது தேவை இருக்குது அப்படின்னா அதை மட்டும் பண்ணுறதுக்கு that's how good this is. It's slick. அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. லைக் கம்பேர்ட் டு லவபிளா இல்லை ட்ரேயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரே வந்துட்டு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ டூல். ஸோ அதனால வந்துட்டு இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். வேறாஸ் இது வந்துட்டு பெய்ட் டூல்னால இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் டு த பெஸ்ட். பட் என்ன அப்படின்னா வந்து இது மோர் டுவர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட வந்து எந்த ப்ராடக்ட் இல்லை, நீங்கள் ஒரு புது ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு லவபிள் வந்துட்டு இட் வில் பி ஸோ குட். பட் உங்கள் ஒர்க்குக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, அதில் ஒரு புது ஃபீச்சர் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க, இல்லை அதில் இருக்க பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு there is one more tool. அதை வந்துட்டு once இந்த டூல் எப்படின்னு பார்த்த பிறகு we'll go to that. So you can see literally it's creating all the files that's needed. So என்னென்ன பேஜ்லாம் இருக்கு பாருங்க. I'll implement the following key. Landing page இருக்கு, product listing page with filtering options, individual product details page, a functional shopping cart, checkout flow, order history page, account setting page, navigation system with header and footer. So இதான் வந்துட்டு இது கலர் பேலட்டா யூஸ் பண்ணுது. லைக் கலர் பேலட் எல்லாத்தையும் மாற்றினா மாற்றிக்கலாம், ஹோவர் அனிமேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுது, டைப்போகிராஃபி யூஸ் பண்ணுது, ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் கைஸ், ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் ஃபார் போத் மொபைல் அண்ட் டெஸ்க்டாப், ஹோவர் எஃபெக்ட்ஸ், pretty much எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு தேவையான எல்லாமே ஆட் பண்ணும். பட் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா லைக் என் கோட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கட்டும், லிட்டரலி இட்ஸ் டூயிங் தட் ஃபார் மீ. ஐம் நாட் டூயிங் எனிதிங், லிட்டரலி இட்ஸ் டூயிங் தட் ஃபார் மீ. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி லவபிள் வந்துட்டு 5 messages. இப்போ நான் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இன்னும் எனக்கு 4 messages ரிமைனிங் இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் 4 messages இன்னும் சென்ட் பண்ணலாம். வேறாஸ் லைக் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லவபிளோடது. நான் எதுக்காக வந்துட்டு ப்ரைஸிங் பற்றிலாம் பேசுகிறேன் அப்படின்னா பிகாஸ் இந்த ஓவரால் ஐடியா இட்ஸ் குட், இட்ஸ் ரியலி குட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 5 daily credits. ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு 5 credits நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மேக்ஸிமம் 30 credits per month இது பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த $25 per month எடுத்தால் 100 credits. ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இட் டைரக்ட்லி ரெஸ்பான்ஸ் டு த மெசேஜ் வி ஆர் ஆக்சுவலி யூஸிங். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன மாதிரி இது பண்ணலாம். லவபிள் பிகாஸ் இப்போ நம்ம பண்ணுறதுல லவபிள் பேட்ச் இருக்கும். பட் ஆப்வியஸ்லி நான் கோடு கிட்டபிள் ஆட் ஆன பிறகு அந்த கோடை நான் க்ளோன் பண்ணி நான் கோடில் வந்து லவபிளை தூக்கி விட்டுருவோம். அது பெரிய இது கிடையாது. பட் ஃபார் பீப்புள் ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ், ஜஸ்ட் இமேஜின் $25 per month. ஒரு டெவலப்பரை வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி e-commerce ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் டே இல்லை உங்கள் சர்வீஸ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்டே போய் டெவலப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா லிட்டரலாக ஃப்ரம் மினிமம் பேசிக் காஸ்ட் ஒரு 15,000 மேக்ஸிமம் வந்துட்டு லைக் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு TCS இன்ஃபோஸ் மாதிரி கம்பெனிக்கு போனாங்கன்னா they will charge like crazy amount. ஒரு e-commerce பேஜுக்கே லைக் 30-45 lakhs இந்த மாதிரி. $25 per month, it's just what 1640, so almost like 2,200 to 2,400 rupees or Indian rupees per month. And literally they can build a complete site. 100 credits will be more than enough to build a site. All they need is ஒரே ஒரு டெவலப்பர் மட்டும் ஹையர் பண்ணி வச்சிருந்தா போதும். பிகாஸ் லைக் லேட்டரா அவங்க ஓன் இன்டிகிரேஷன் தான் கொண்டு வர நினைச்சாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டெவலப்பர் இருந்தால் போதும். they don't need like 3-4 developers to build this entire site. ஸோ ஏஐ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுமா, இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஈவன் நானுமே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் லிட்டரலி இட் இஸ் டூயிங் தட். ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து என்னடா சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுகிற பயமா இல்லையா அப்படின்னா லைக் ஆஸ் அ டெவலப்பர் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு யூஸ் ஏஐ. ஸோ ரேதர் தன் ஏஐ பார்த்து பயந்து போகாமல் எப்படி அந்த ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஒர்க்கை இன்னும் வந்துட்டு எஃபெக்டிவாக பண்ணுறது. பிகாஸ் லைக் ஏர்லியர் நான் வந்துட்டு ஒரு 1 week எடுத்து பண்ணுற ஒர்க்கை இப்போ நான் ஜஸ்ட் லிட்டலாக ஒன் டே கூட சொல்ல முடியும். ஈவன் 3-4 hours என்னால் ஈஸியாக ஃபினிஷ் பண்ணிட முடியுது பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ். ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ் கம்பெனிஸ் வில் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லி இதுக்கு ட்ரில்ட் ஆக மாட்டாங்க. பிகாஸ் எதுக்கான இதெல்லாம் மோர் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா
இப்போ முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வருதுன்னா அவங்க வந்துட்டு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு 6 to 7 டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா லைக் ஒரு 30 to 35 டெவலப்பர்ஸ்க்கு நாட் ஜஸ்ட் டெவலப்பர்ஸ் ஃபார் 30 to 35 ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு. பட் இப்போ வித் வித் பூம் ஆஃப் ஏஐ டூல்ஸ் அந்த 35 என்ன அப்படின்னா 5 டெவலப்பர்ஸாக மாறிடும். ரிமைனிங் 30க்கு ஜாப் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த 5 டெவலப்பர்ஸை ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. பட் பிக் கம்பெனிஸ் போகும்போது லைக் என்னதான் ஏஐ டூல்ஸ் வந்தாலும் they still need developers and those developers will do all the work. பட் அங்க என்ன அப்படின்னா அந்த டெவலப்பருக்கு as an individual ஏஐ டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னா he or she can make his work life much more easier. So that's exactly what I'm doing right now. ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து எனக்கு இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். எதுக்காக அப்படின்னா வந்து த ஒன்லி ரீசன் ஸ்டில் வந்து நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா இன்னும் வந்து எனக்கு எரர் வருது, பக் வருது, நான் அந்த டெவலப்பரை ரீச் பண்ணேன், இந்த டெவலப்பரை ரீச் பண்ணேன், லைக் தேர் ஆஸ்கிங் திஸ் மச் மணி பட் எனக்கு அவ்வளோ பே பண்ண முடியல. ஸோ அதான் உங்ககிட்ட வந்தேன். பிகாஸ் எதுக்காகனா என்னோட லைக் பக் ஃபிக்ஸிங் அந்த இதுக்கு நான் கீழ் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரலி ஐ சார்ஜ் லைக் ஜஸ்ட் 140 rupees per hour. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லி கிரியேட் ஆகிட்டு. ஸோ அதனால வந்துட்டு லாட் ஆஃப் பீப்புள் கம் டு மீ டு ஃபிக்ஸ் தோஸ் எரர்ஸ். பட் நானே என்னன்னா இந்த டூல்ஸ் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், யூஸ் தீஸ் அப்படின்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தேர் இஸ் மை கம்ப்ளீட் இகாமர்ஸ் சைட். இமேஜ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. லிட்ரலா ஐ ஓப்பன் திஸ் இன் அ கம்ப்ளீட்லி நியூ டேப். டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, ரீஃபைன் டிசைன் ட்வீக் பண்ணும், இது எல்லாமே லிட்டரலாக பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் பேஸ் கனெக்ட் பண்ணா பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். There we go. Like so for the future today, electronics, browse, electronic products இருக்குது, all products, price range. Let's say price range பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரியல் டைம் ஃபில்டர் ஒன்லி வித் 180லேருந்து 1500 எப்படி இருக்கு, 600லேருந்து இதுனா எப்படி இருக்கு. I can literally adjust the products price. There are no products, electronics, all products, fashion. இப்போ let's say நான் இங்கே ஆட் டு கார்ட் கொடுக்குறேன் அண்ட் பூம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆட் டிசைனர் பேக் டு கார்ட். கார்ட்டை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா there is a product in cart, செக் அவுட் இருக்குது. லைக் ஜஸ்ட் see this guys. இதில் வந்துட்டு இப்போ let's say நான் இப்போ திருப்பி ஷாப்புக்கு போயிட்டு this there we go. ஸோ 2 ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா 2 வாட்டி ஆட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் ஒன் டோட்டல் கரெக்டாக கால்குலேட் ஆகுது. ஷிப்பிங் ப்ரைஸ் just so good. See இது நான் கிரியேட் பண்ணல, இந்த என்டையர் லேண்டிங் பேஜ் அதுவே கிரியேட் பண்ணிருக்கு. லைக் லிட்டரலா வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் you can see this right. ஸோ டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் இன்னும் பேஜ் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகல. பட் இதுக்கும் வந்துட்டு நான் கண்டென்ட் கொடுத்து ஐ கேன் லிட்டரலி கிரியேட் இட். இட்ஸ் ஹியர் செக் அவுட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, செக் அவுட் இன்ஃபர்மேஷன், கார்ட், பேமெண்ட், லிட்டரலா வந்துட்டு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இது பண்ணிருக்கு. பட் இந்த இடத்துல தான் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ லவபிள், லெட்ஸ் சே லவபிள் வந்துட்டு நான் நினைக்கிற பேமெண்ட் சிஸ்டம் அதுக்கு இன்டிகிரேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஐ நீட் அ டெவலப்பர் ஹூ கேன் இன்டிகிரேட் தட். பட் என்னன்னா எங்கிட்ட அந்த என்டையர் கோட் இருக்கு. இப்போ இந்த என்டையர் கோட் பேஸையும் சிங்க் ப்ராஜெக்ட் டு கிட்டப் கொடுத்துட்டு கனெக்ட் கிட்டப் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து நான் கிட்டப் அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுவேன். ஒன்ஸ் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா என்னோட கிட்டப் அக்கௌண்ட்ல இந்த என்டையர் ப்ராஜெக்ட் கோடு போய் ஆட் ஆகும். ஸோ இதுலேயே வந்துட்டு இஃப் ஐ ஜஸ்ட் you can see இதில் கிளிக் பண்ணால் என்னென்ன பேஜஸ் இருக்குது லிட்டரலாக எல்லாமே நான் பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சே நான் சூப்பர்பேஸ் கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் சூப்பர்பேஸ் அக்கௌண்ட் நான் இது பண்ணிக்கிறேன். லாகின் செட்டப் இது இருக்கான்னு பார்ப்போம். there we go. ஸோ அக்கௌண்ட் சம்மரி பேஜ் லைக் இப்போதைக்கு எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. பட் த திங் இஸ் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, லிட்டரலி எவ்ரி திங் இஸ் தேர். பட் once I integrate the login, I can do everything. So இப்போ என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ராஜெக்ட் கூகுள் அக்கௌண்ட் வச்சு சைன்இன் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. இல்லை ஹெடேக். என்னோட கிட்டப் அக்கௌண்ட் வச்சு let me try with an email. let me try a different email. பட் என்னன்னா என்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் இமெயில் ஏதாவது ஒரு இமெயில் லாகின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மோஸ்ட் ஆஃப் மை இமெயில்ஸ் வந்து நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன்.
அதனாலதான் என்ன அப்படின்னா வந்து இதுல இது பண்ண முடியல. ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன். ஓகே, there it is. Right, all right, all right. ஓகே, இது என்டர்பிரைஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் இருக்கா? ஓ ஷிட். see என்னோட GitHub அக்கௌண்ட் இதுல I have a testing GitHub account because என்னோட primary GitHub accountல I have few things connected over there. அதுக்காக தான். ஓ ஷிட். டிவைஸ் வெரிஃபிகேஷன்லாம் கேட்குறாங்க. let me do this. ஓகே, ஸோ இப்போ கண்டினியூ GitHub கொடுக்குறேன். GitHub அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஆல்ரைட். Okay, because this is the first time நான் இந்த அக்கௌண்ட் வச்சு Supabase லாகின் பண்றேன். So I need to create few things. Personal free up create. So I think after a long time வந்துட்டு நான் லைக் இவ்வளோ பெரிய வீடியோ லைக் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூபுக்கு. Because it's been quite some time and at this time I just want to do it right. அதுக்காக தான் சவுத் ஏஷியா மும்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதான் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரீஜன். டேட்டாபேஸ் பாஸ்வேர்டு இட்ஸ் ஃபைன், லேட்டர் ஆன் மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தேர் இட் இஸ், எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் டேரெக்டாக கனெக்ட் சூப்பர்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். கனெக்ட் சூப்பர்பேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு என் GitHub அக்கௌண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கனெக்ட் GitHub. கனெக்டிங் டு GitHub அக்கௌண்ட். ஓகே, GitHub organization. and authorize. So Lovable ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் Lovable ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிங்க். ஆல்ரைட், லிங்க் பண்ணியாச்சு. இங்கிருந்து கனெக்ட் சூப்பர்பேஸ். இதான் நான் கிரியேட் பண்ணது. ஆத்தரைஸ் Lovable. ஸோ எவ்வளோ வந்துட்டு எல்லா டூல்ஸையும் கனெக்டடாக வச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஓகே, there we go, இட்ஸ் கனெக்டட். இந்த ப்ராஜெக்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். கனெக்ட். ஓகே, ஸோ லிட்டரலாக எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட். இப்போ என்னெல்லாம் இது பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இங்கே போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷனில் சைன் இன் சைன் அப்பில் இமெயில் ஆத்தென்டிகேஷன் எனேபிள்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து என்ன சொல்கிறேன், create a login and sign up page and connect it to Supabase to make it work, it functional, and also add a link, add 2 buttons for login and sign up
இதையும் நான் சொல்லலாம், லைக் டிசைனே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க. சைன் அப் இந்த ஹெடர். ஐ திங்க் இதனோட தேர்ட் ப்ராம்ப்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆப்டிமைஸ்டாக யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். எவ்வளோ வருதோ வில் டூ தட். ஆஃப்டர் தட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ அனதர் டூல் ஆல்சோ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, டேட்டா பேஸ், லிட்ரலி டேட்டா பேஸோட கொரி எல்லாமே கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்ளை சேஞ்சஸ் கொடுத்தோன்னே I've reviewed the look, I've reviewed the SQL and it looks good. Please run it. So automatically எனக்கு தேவையான அந்த ப்ராம்ப்ட் அதுவே ரன் பண்ணும். ஸோ இட்ஸ் டூயிங் இட்ஸ் மேஜிக். நவ் த டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா இஸ் டிசைன். ஸோ இப்போ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டேட்டா பேஸில் போயிட்டு லிட்டரலாக சி ப்ரொஃபைல்ஸ், ஐடி, ஃபுல் நேம், அவதார், யூஆர்எல், லிட்டரலாக இது எதையும் நான் கிரியேட் பண்ணல. Lovable has done it for me. ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு லைக் ஒரு 3 years பேக் Firebase வாஸ் டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து Supabase, நான் லைக் லாஸ்ட் ஒரு 1.5 years முன்னாடி நம்ம சேனலில் Supabase பற்றி பேசியிருந்தேன். எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு Supabase கைண்ட் ஆஃப் லைக் பிரிங்ஸ் இன் லாட் ஆஃப் ஃப்ளேவர் விச் ஒரு பேக் அண்ட் செட்டப் வச்சிருக்கும். Firebase வந்துட்டு இட்ஸ் குட் பட் இட்ஸ் நாட் குட் லைக் Supabase. பட் ஸோ ஓவர் த இயர்ஸ் அப்படியே ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 1 year Supabase க்ரோத் ரொம்ப இருக்குது. அதுவும் இந்த லவ்வபிளோட அவங்க டீம் அப் பண்ணதுலேருந்து லைக் literally lot of users are started using Supabase. So இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து you can see author page எல்லாமே செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. Do its work. So nav.tsx file எழுதுது. So literally it's fixing everything in the code. There we go. So பார்த்தீங்கன்னா the auth context, auth page, navbar update பண்ணது, app integration. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இமெயில் கன்ஃபர்மேஷனை டிசேபிள் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க. லாகின் சைன் அப் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இதில் போயிட்டு ஆத்தன்டிகேஷனில் சைன் அண்ட் சைன் அப்பில் இமெயில் லாகின்ல கன்ஃபார்ம் இமெயில் எடுத்து விட்றேன் இப்போதைக்கு. இல்லைனா அது வந்துட்டு இமெயில் சென்ட் பண்ணி அதை வெரிஃபை பண்ண சொல்லும். பட் உங்களுக்கு அது வேணும்னா வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நான் சைன் அப் கொடுக்குறேன். ஸோ லிட்டரலி ஜஸ்ட் லைக் அமேசான் மாதிரியே சைன் அப், லாகின் எல்லாமே இருக்குது. ஐம் கிரியேட்டிங் அ நியூ அக்கௌண்ட். நான் தப்பான ஒரு கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு கிரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பாஸ்வேர்ட் do not match. That functionality is there. Creating account, boom, there we go. Logged in, log out ன்னு காட்டுது. இங்கே போனேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் பேஜ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி let me check here. Users, there is a new user account which I created. Database-லயும் போய் நான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Tables, there is a profiles table, view in table editor, and there is the data I've created. Well, everything is there. Just one last thing here. So இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து லாக் அவுட் இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சே இந்த அக்கௌண்ட் பேஜையும் வந்துட்டு நான் அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சொல்லலாம், மேக் த அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் பேஜ் use information from the database of the logged in user and also use Supabase storage to store the
uploaded avatar. எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வரும் தெரியல. ஸோ இருக்கிற வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே ப்ராப்ளம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது இவ்வளோ பெரிய லைக் லிட்டரலி இவ்வளோ பெரிய இகாமர்ஸ் பேஜ் வந்துட்டு நீங்கள் உட்காந்து பண்ணணும்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியும். அதுவும் லிட்டரலி இந்த மாதிரி டிசைன் வச்சு இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸோ குட். பை சேஞ்சஸ் அட்ரஸ் ஆட் அட்ரஸ். ஸோ இதெல்லாம் இன்னுமே ஃபங்க்ஷனலாக இல்லை பாருங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம லவபிலிட்டே சொல்லலாம். மேக் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃபங்க்ஷனல். இது இதாகணும், இது இதாகணும். லைக் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நான் இங்கேருந்து அப்டேட் பண்ண அந்த டிபிலையும் அந்த ஆக்சுவல் யூசருக்கும் அப்டேட் ஆகணும். I can literally do everything. It will work. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பெருசாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லாமே இருக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து அதில் ஏதாவது புதுசாக ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணுறது, இல்லை அதில் இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வேறாஸ் ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் அந்த டூலுக்கும் நான் வரேன். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, எனக்கு எந்த மாதிரி ஏஐ டூல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கமிங் டு தட் இன் அ மினிட். இது அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சிடலாம் லவ்வபில். எவ்வளோ மெசேஜஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த இதுக்கு போகிறோம். Still going hard. So it's taking some time. Let us wait. அது முடிக்கிற வரைக்கும். Right. It's working its magic. இங்கே பாருங்க. அண்ட் நான் ஜிஜோ இது ஃபோன் நம்பர் ஆப்வியஸ்லி நான் கொடுக்கல. மெம்பர்ஸ்ன்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு பாருங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது ஓவர் பண்ணோடனே சேஞ்ச் பட்டன் வருது. இதெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லை. பட் இட் ஹாஸ் டன் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ சேஞ்ச் கொடுத்து இப்போ நான் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணி பார்க்குறேன். see if it comes or not. So looking for my photo. What we use a random image. இது கொடுக்குறேன். ஓப்பன். avatar uploaded successfully. Profile updated வந்திருக்கா. Let me open this in a new tab. Right. So login பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட்ல. There you go. Login is working. Profile பேஜுக்கு போறேன். There we go. So profile இருக்குது. DBல எப்படி இது ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? இங்க வந்து பார்த்தா there it is. avatar URL. avatar URL பார்த்தீங்கன்னா it's Supabase URL. Supabase ஸ்டோரேஜுக்கு வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா avatars அப்படின்னு ஒரு பக்கெட் இருக்கு. அண்ட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் ஃபைல். There is our image. Literally guys, literally it's kind of it's a full stack application now, right? Database இருக்கு, authentication இருக்கு, storage இருக்கு. You have done it. You have literally done it.
ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து let me refresh this page once the whole view-ஐயே. ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா கனெக்ட் it up again. ஸோ இது இன்னும் கனெக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லிடுறேன் ப்ராஜெக்ட் கூட doing it. There we go. Project repository create title. Let me open the repository. That is the entire code. That is it. Little பாருங்க. Supabase code இருக்குது, src folder இருக்குது, tailwind css, package.json file. If I open this, components, use context, hook, custom hooks முதற்கொண்டு அது create பண்ணியிருக்குது. Pages folder open பண்ணா, that is like all these pages, components open பண்ணா, all these UI components, layout components. Like literally just imagine இவ்வளோ விஷயத்தையும் நம்ம பண்ணணும்னா எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு. But literally within like half an hour, I just got the entire code. Right? That's the advantage. So இதுலயே வந்துட்டு இந்த code viewer click பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இதுலயே previewக்கு பதிலாக வந்துட்டு அந்த actual codeஐயே நீங்க இதுலயே பார்க்கலாம். So that option is also available for you to see what exactly இதாக இருக்கு அப்படின்ட்டு. So this is how it works, guys. It's literally a magic tool, Lovable. Okay bro, fine. We got everything. So இப்போ அடுத்த ஏதோ ஒரு டூல் சொல்றீங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is called as cursor. So cursor அப்படின்ற டூல் வந்துட்டு Visual Studio Code எக்ஸாக்டா Visual Studio Code மாதிரியே தான் இருக்கும். எக்ஸப்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரேல பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா நம்ம சைடில் வந்துட்டு ஒரு பார் இருந்துச்சு நம்ம ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து it does everything. It does the same thing. But look and everything Visual Studio Code மாதிரியே இருக்கும். I'm downloading it. And இதுக்கும் இப்போ பார்த்த லவ்வபிளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா லவ்வபிள் வந்துட்டு இட்ஸ் யூஸ் டு ஜென்ரேட் அ நியூ கோட் வேறஸ் இது கர்சர் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் கோட் எடிட்டர். ஒன்ஸ் கோட் கிடைச்ச பிறகு அந்த கோட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணணும் இல்லை அந்த கோட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது புது ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ண இல்லை இருக்கிற பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் டூ வித் திஸ் கர்சர். அண்ட் திஸ் இஸ் அ டூல் விச் ஐ யூஸ் அ லாட் ஃபார் மை டெவலப்மெண்ட் நவடேஸ் பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் மை ஒர்க் ஸோ ஈஸியர் டு பி ஃப்ராங்க். லைக் முன்னாடி மாதிரி நான் உட்காந்து எங்க எரர் இருக்கு என்ன விஷயம் அதெல்லாம் தேடணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் கர்சர் டஸ் இட் ஃபார் மீ. இருந்து ரைட் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இன்ஸ்டால் ஆகுது. Okay, 5 more seconds. Post பண்ணிடலாம். என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா let me get this code because pretty much everything is here. பட் அதுக்கு முன்னாடி இதுல இருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஸோ இங்கே நான் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து அப்டேட் பண்ணால் அது அப்டேட் ஆகுதான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட்டட் ப்ரொஃபைல் அப்டேட்டட்னு வருது பட் ஐ டோன்ட் சி எனி சேஞ்ச் சார். செக் பண்ணி ஸ்டில் த சேம் ஃபோன் நம்பர். ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ஆல்சோ ஸ்டோர் த logged in user phone number in the database along with the name and avatar அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஓகே என்னோட ப்ராம்ப்ட் முடிஞ்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். you know what, this is where things get interesting. ஸோ இப்போ எங்கள் ப்ராம்ப்ட் முடிஞ்சிட்டு கரெக்டா? ஓகே ஃபைன், ப்ராம்ப்ட் இஸ் டன், things are good. ஸோ இப்போ கர்சர் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. let me open cursor.
ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக இதை அப்டேட் பண்ண கோடு வரைக்கும் எனக்கு GitHubலயே அப்டேட் ஆகியிருக்கும். இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் சேஞ்ச் வாஸ் டன் 7 minutes ago. The entire thing is here. ஓப்பன் இதை நான் வந்துட்டு இந்த GitHub அக்கௌண்ட் வச்சு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பட் அகெயின் கர்சர் இஸ் அ பெய்ட் டூல். ஒரு லிமிட் இருக்குது. பட் அந்த லிமிட் வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் குட் எனஃப் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். லாகின் ஓப்பன் இம்போர்ட் ஃப்ரம் விஎஸ் கோட். ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட விஎஸ் கோடையே வந்துட்டு மொத்தமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி டூல்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டு. பிகாஸ் திஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி லுக் லைக் விஎஸ் கோட். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இங்கே. மீன் டைம் நான் எந்த இதுக்கு வந்து என்கிட்ட ஆக்சஸ் இருக்குன்னு தெரில. பட் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ் நான் என்னோட இன்னொரு அக்கௌண்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் as a collaborator, so that like I can make a pull. Okay. collaborator add பண்ணி okay, and I think let me accept the request. Okay, so I think my invitation accept பண்ணிட்டேன். Okay, collaborator add பண்ணியாச்சு. So let me come back here. midnight mode select பண்ணிக்கிறேன். continue. Okay, Visual Studio 1 மாதிரி இருக்கு. Okay, continue. privacy. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா கோட் பேஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ கர்சர்னு பெட்டர் டூல் ஆகிறதுக்கு எனிதிங் இஸ் ஃபைன். ஸோ ஹெல்ப் கர்சர் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெர்மினல் வேணும்னா டெர்மினலுக்கு கர்சரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இன்ஸ்டால் கண்டினியூ. தேர் இஸ் அ கர்சர். இட்ஸ் அ ட்ரையல் வெர்ஷன், அதனால இப்படி தான் இருக்கும். Again, let me just create a folder. Add it here. Okay. இதில் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன்னா ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸாக்டாக விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸப்ட் தட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே இங்கே மேலே இருக்கு. எனக்கு கோடை என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே காப்பி பண்ணி இருந்து கிட் லோன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன். ஆல்ரைட், இட்ஸ் cloning the code. அப்படின்னா கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா என்னோட டெர்மினலில் வந்துட்டு ஐ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் GitHub அக்கௌண்ட் கனெக்டட். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தேர். அண்ட் இங்கேருந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். package.json ஃபைலில் வாட்ஸ் அ கமாண்ட். ஸோ npm run dev கமாண்ட் தான். இங்கேருந்து ஓப்பன் இன்டிகிரேட் டெர்மினல் npm run dev அப்படின்னு கொடுக்குறேன். நோட் மாடியூல்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஸோ npm இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன். நோட் மாடியூல்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதர் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதையே செலக்ட் பண்ண விடலாம். இல்லை அப்படின்னா வந்து இதுலேயும் ஜிபிடி, ஜெமினை, கிளாட் இது எல்லாமே இருக்குது. இப்போ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் a paid version of it. பட் இப்போதைக்கு ஐ திங்க் திஸ் ஷுட் பி எனஃப் ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ localhost 8080 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. localhost 8080. There we go. See, the entire website is there. Check பண்ணி பார்த்தலாமா login work ஆகுதான்னு. Login. See, everything just works that same way.
ஓகேயா. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா what I'm going to do is, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து இந்த கோட் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சோர்ஸ் ஃபோல்டருக்கு போகிறேன், பேஜஸ், account.tsx. ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு எல்லா கோடுமே இருக்குது. ஸோ லிட்டரலாக பார்த்தா தெரியும், இது வந்துட்டு ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எங்கேருந்து அந்த வேல்யூ சேவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அப்டேட் ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு நேம் அப்டேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்துட்டு சூப்பர்பேஸோட சேஞ்சஸ் எல்லாம் இது பண்ணாது. சூப்பர்பேஸில் நீங்கள் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். சூப்பர்பேஸ்க்கு போயிட்டு டேட்டா பேஸில் டேபிள்ஸ், ப்ரொஃபைல் டேபிளில் வியூ டேபிள் இல்லட்ட. இப்போ இதில் ஃபோன் நம்பருக்கு இதுவே இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், இங்கே போயிட்டு இந்த எஸ்கியூஎல் எடிட்டரில் போயிட்டு ஆல்டர் டேபிள் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆல்டர் profiles table, add phone number அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமாண்ட் ரன் பண்றேன். ஆல்டர் டேபிள் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஏ இல்லாம நம்ம எவ்வளவு மிஸ்டேக் பண்றோம். ஆல்டர் டேபிள் சின்டாக்ஸ் எரர், என்ன சின்டாக்ஸ் எரர் என்ன வருது? ஆல்டர் சின்டாக்ஸ் எரர் at the end of input line. Profiles table, add a phone number. Okay, so data type என்னன்றதை மென்ஷன் பண்ணலாம். Let's make it as text. Okay, so it's updated. Database check பண்ணி பார்க்கலாம். Tables, there is a phone number field. So இப்போ இங்க என்ன சொல்றேன், while sending the updated info to Supabase, also send the phone number with it. கோட் ஜென்ரேட் ஆகுதா? இப்போ இதுவே எனக்கு என்ன பண்ணும், கோட் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடும். வந்திருக்க அந்த கோட் சேஞ்சஸை நான் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அது ஒர்க்கை முடிக்கிட்டோம். ஸோ இந்த டூல் என்ன அப்படின்னா, ஒன்ஸ் உங்ககிட்ட கோட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோடில் உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அதில் ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் டூல் கர்சர். ஸோ அதனால தான் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் கூட பார்த்துருக்கலாம், லவபிள் அண்ட் கர்சர் மேக்ஸ் த பெஸ்ட் பேர் அப்படின்னு. பிகாஸ் லவபிள் இந்த கோட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அண்ட் கர்சர் என்ன அப்படின்னா அந்த கோடில் இன்னும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபோன் நம்பர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் டைப் அப்படின்னு வந்துருக்குது. ஸோ அப்டேட் ப்ரொஃபைல் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா is here, கோட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு போல. ஓகே, ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் ஃபைல், அக்செப்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒன்ஸ் அது இது பண்ணோன்னா சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்டேட் ஆகுது. There we go. இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா இது எரர் வந்திருக்கா, ஃபிக்ஸ்டு சாட் கொடுத்துடலாம். அப்படியே ஏன் இந்த எரர் வருது அப்படின்ட்டு அதை டைப் கூட பண்ணல, ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன், டேரெக்டாக அதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணி ஆட் டு சாட் கொடுத்துட்டேன்.
It's பாத்தீங்கன்னா the free versionனால there are like few issues, but let us wait for this to get its work done. Because நான் உட்காந்து யோசிச்சு என்ன பண்றதுன்னு உட்காந்து எல்லா கோடையும் பார்த்து just a simple thing தான் நானே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் with the use of AI it makes the things a bit easier for me. ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் இதுல இருந்தா எனக்கு எரர் வந்துகிட்டே இருக்குது, which is set profile. ஸோ யூசர் ப்ரொஃபைல்ல ஐடி ஃபுல் நேம் இது எல்லாமே இருக்குது. வேற இங்கே டேட்டான்னு பாஸ் பண்றேன். Data's ID, avatar, string. Accept பண்ணி வச்சுக்கணும். டேட்டால இப்போ என்ன ஆகணும்? Let me check the website. If everything is working, செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபோன் நம்பர் அப்டேட் பண்ணிட்டு ஒர்க் ஆகுதான்னு. பிகாஸ் ஐ திங்க் அது ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட்டட் டிபியில் ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோன் நம்பர் அப்டேட் ஆகுது, விச் மீன்ஸ் ஒர்க்கிங். பட் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபோன் நம்பர் இன்னும் அப்டேட் ஆகலை. ஸோ இங்கே வந்துட்டு there is again a linting issue also. ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு யூசர் ப்ரொஃபைல்னு கொடுத்துருக்கனால தான் இந்த இஷ்யூ வருது. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், எனின்னு மாற்றிடுறேன். ஸோ அந்த இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் திங். இப்போ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த அக்கௌண்ட் பேஜ் இப்போ நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது ஃபோன் நம்பர் கெட் பண்ணல, விச் இஸ் ஓவர். இந்த கோட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். யூஸ் ப்ரொஃபைல்ல இருந்தால் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் எடுக்கிறோம். ஸோ யூஸ் ப்ரொஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஊக்குக்கு போகலாம். ஸோ இங்கே இருந்தால் ப்ரொஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் மொத்தமாக கெட் பண்ணுறோம். இதில் வந்து ஃபோன் நம்பரையும் கெட் பண்ணுறோம். ஸோ செட் ப்ரொஃபைலில் ஓகே. ஸோ இங்கேருந்து ஓகே ப்ரொஃபைல் டேட்டா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்ப்போம். ஓகே ப்ரொஃபைல் டாட் கிரியேட்டட் அட் ஓகே யூசர் டாட் இமெயில் இருக்கு, யூசர் டாட் அவதார் இருக்கு, ஃபுல் நேம் இருக்கு, ஃபோன் நம்பர் இமெயிலுக்கு ரைட் சைடில் தான் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, மெம்பர்ஸ்ன்னு எங்க இருக்கு. ஓகே ஓகே இங்கே இருக்க இன்புட் ஃபீல்ட்ஸு ஃபோன் நம்பரில் பர்சனல் இன்ஃபோ டாட் இமெயில், பர்சனல் இன்ஃபோ டாட் ஃபோன். ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. பர்சனல் இன்ஃபோன்ற ஃபீல்டில் தான் அது அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ பர்சனல் இன்ஃபோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே பர்சனல் இன்ஃபோவில் எனக்கு வந்துட்டு ஃபோன் நம்பர் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இல்லை. நான் அதை க்ரியேட் பண்ணுறேன். பட் இதையும் யூனோ வாட் இதை நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறேன், இந்த ஃபைலை மட்டும் அப்படியே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி இதில் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஐ ஆம் நாட் getting the phone number stored in Supabase, but I am getting name and email அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த ஃபைலில் மட்டும் அதை என்ன பண்ணும், செக் பண்ணி என்ன சேஞ்சஸ் நெசரியாக பண்ணுமோ அதை பண்ணும். ஸோ let us wait for it to do the changes. Okay, I think error வர okay good fine welcome. Sometimes fix error வர ஆரம்பிச்சிடும். Okay இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போமா. There we go, it's working. Literally we have fixed it. So guys, this is what cursor is all about. So once உங்ககிட்ட கோட் இருக்கு, அதான் சொன்னேன் இது வந்து கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். பிகாஸ் உங்ககிட்ட ஒன்ஸ் கோட் ரெபாசிட்டரி இருக்கும், அந்த கோடை நீங்க யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு வாங்க. நீங்க என்னமோ டெவலப்பர் கனெக்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி அவர்கிட்ட இது 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 இப்படின்னு சொல்லி
அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கர்சருக்கு போயிட்டு, பிகாஸ் கர்சர் வந்துட்டு லைக் வித் அ ஃப்ரீ பிளான் இட் செல்ஃப் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸில் ஃப்ரீ பிளான்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்னென்னா 3 out of 150 request இருக்கும், which is like crazy and more than enough. பட் என்னன்னா 14 days தான் அந்த ப்ரோ ட்ரையல் இருக்கும். ப்ரோ ட்ரையலில் தான் உங்களுக்கு அந்த 150 இருக்கும், அதுக்கு பிறகு வந்து 50 தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் 14 days ட்ரையல் இருக்குது. நீங்கள் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஈஸி ஐடியா சொல்கிறேன். இட்ஸ் எத்திக்கலி ராங் பட் டெக்னிக்கலி இட் இஸ் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா, ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் இந்த 14 ட்ரையல் பீரியட் வரைக்கும் உங்களுக்கு 150 இது இருக்குதா, அதாவது ப்ரீமியம் மாடல் யூஸ் இருக்குதா. ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஒன்ஸ் அந்த கோட்டா முடிஞ்சதும் ஃபார் த 14 days ஃபார் விச் இஸ் 2 weeks அந்த GitHub அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு அப்படியே விட்டுட்டு இன்னொரு புது GitHub அக்கௌண்ட், பிகாஸ் கிரியேட்டிங் GitHub அக்கௌண்ட் இஸ் ஃப்ரீ, கிரியேட்டிங் கூகுள் அக்கௌண்ட் இஸ் ஃப்ரீ, அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் என்ன பண்ணுங்க, கர்சரில் வந்துட்டு அந்த புது GitHub அக்கௌண்ட் வச்சு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. தென் அகைன் யூ கெட் தட் 14 week ட்ரையல் பீரியட். அண்ட் தென் அந்த GitHub அக்கௌண்ட் வச்சு உங்கள் கர்சர் ப்ரௌசர்லேயும் லாகின் பண்ண லைக் டெஸ்க்டாப் கர்சர் அப்ளிகேஷன்லேயும் லாகின் பண்ணுங்க. அகைன் யூ கெட் தட் 150. You can just keep on doing the same thing where you don't even need to pay for it. So it's really crazy, you know, இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது sometimes it feels like, is it even legal to use these tools அப்படின்ற மாதிரி, but it's strictly legal to use. So எதுக்காக இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னா, because I want you guys to know that you don't need to be dependent on anyone anymore. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ஃபேக்ட். உங்களுக்கு இஃப் யூ நோ லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு ஆப்வியஸ்லி யூ நீட் சம் ஒன் கைடன்ஸ், பட் ஒன்ஸ் லேர்ன் பண்ண பிறகு இஃப் யூ நோ த கான்செப்ட்ஸ், ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்டு த கம்பெனி, யூ நெவர் நீட் எனி ஒன் எனிமோர். இதுக்கு முன்னாடி மேபி உங்க ஈவன் உங்க சீனியர்ஸ் இருந்து கூட உங்களுக்கு இனிமேல் எந்த ஹெல்ப்புமே தேவையில்லை, பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ரீசன். டூல்ஸ் லைக் திஸ் மேக்ஸ் யுவர் ஒர்க் லைக் தெர் இஸ் நோ ஒர்க் அட் ஆல். நான் மேக் யுவர் ஒர்க் ஈஸியர்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், பட் த திங் இஸ் தெர் இஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் நோ ஒர்க். நீங்க ஜஸ்ட் கோட் எடுக்கிறீங்க, சேட்ல ஆட் பண்றீங்க, எரர் வருது, ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க, பூம் பூம் பூம், டக் 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 டக்குன்னு எல்லாமே நடக்குதா. That's the power of AI. Like I wouldn't have supported AI like this if you ask the same thing like 4-5 months back, but last 4-5 months I've been involved in a lot of AI development, AI tools development, platform development, and using a lot of AI tools. So அதோட இம்பேக்ட் அது என் லைஃப்ல எப்படி இருக்குது, in a productive way, helping me in so much more things to do. ஸோ அதனால தான் நான் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ எனக்கு ரீச் ஆகாதுன்னு தெரியும், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் ஆன் போஸ்டிங் கண்டென்ட்ஸ். தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் இதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிட்டீங்க, பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until that, it's signing off. Anton Francis Gijo. Bye guys.